Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, the IDF has destroyed over 3,200 Hezbollah targets along southern Lebanon with Israel over the past month alone. U.S. Secretary of State Antony Blinken asserts the need to implement UN Security Council Resolution 1701 for southern Lebanon as soon as possible. Russian President Vladimir Putin claims that Moscow's support for Tehran aims at avoiding a high-intensity regional war between Iran and Israel. Israel pushes on in its battle against Islamist terrorists, including in the Gaza Strip and Lebanon in particular, where significant achievements have been reported. However, gains made on the Lebanese front have come at a heavy cost, with at least 10 IDF soldiers killed in two separate incidents in the southern part of the war-torn Lebanon, alongside 7 soldiers who sustained serious injuries. אנחנו מאחלים החלמה מהירה לפצועים ומחבקים את משפחות הנופלים. במהלך החג חיזבאללה שיגר עשרות רקטות, טילים וכלי טיס בלתי מאוישים, ולצערנו יש גם נפגעים. אני מדגיש פעם נוספת, הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים. כניסה למרחב המוגן, סגירת החלונות במרחב המוגן והדלתות במרחב המוגן. עצירת נסיעת רכב ושכיבה בצד הדרך. המתנה של 10 דקות בעקבות שברי יירוט. כל אלו מצילים חיים. חשוב לפעול על פי ההנחיות ולהמשיך ולגלות אחריות בשביל למנוע פגיעות בנפש. אנחנו מקיימים הערכת מצב מתמשכת בעורף כל הזמן. ונכון לעכשיו, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. המשיכו לשמור על ערנות ודריכות ואנחנו נעדכן על כל שינוי באופן מיידי. IDF spokesman Rear Admiral Daniel Agari went on to highlight that the IDF continues to successfully dismantle Hezbollah terror infrastructure along the border, which the Iranian proxy had worked years to create. במשך שנים, חיזבאללה תכנן כיצד ביום פקודה הוא יפשוט לתוך שטחנו. הכוחות שפועלים כעת בשטח חושפים את השיטה של מחבלי חיזבאללה. תחילה הם הפכו כפרים אזרחיים למרחבי לחימה מבוצרים, משם הם התקדמו לשטחים הקרובים לגדר, והפכו אותם לשטח היערכות מבוצר תחת צמחייה סבוכה. שם הם יקמו תשתיות לפשיטה על יישובי הצפון, אמצעי לחימה, מטענים, אופנועים ועוד. בשנה האחרונה, פיקוד הצפון הוציא לפועל שורת תקיפות ומבצעים מיוחדים לפגיעה בתשתיות האלה בדרום לבנון. כפעולה משלימה, מזה כחודש לוחמינו פועלים בכפרים ובשטח הסבוך סמוך לגבול. כל זאת במטרה לדחוק את ארגון הטרור חיזבאללה מקו הגבול, לפגוע ביכולותיו ולהסיר איום מעל תושבי הצפון. A battalion CEO of the 2nd Brigade of the 146th Division, Lieutenant Colonel in Reserve Gonin, whose troops had located and destroyed dozens of tunnels in recent weeks, provides a glimpse into the contents of a rapid deployment tunnel from which Hezbollah intended to attack Israel's northern communities. נמצאים במחסן אמל"ח תת-קרקעי שנחפר פה עשרות מטרים מגדר הגבול בשטח סבוך, הררי. יש פה כמות אמל"ח לפלוגה בערך, בסדר גודל צה"לי, פצצות מרגמה, חבלה, מטענים למעבר גדר, טילי כתף, וסטים של לחימה, תקשורת, קסדות, תחמושת, ציוד רפואי, נשקים, קלאצ'ים, פיקי, צלפים. כל זה היה מיועד שיגיעו אזרחים מותממים למרחב הזה שקרוב לגדר, יעלו פה על ציוד לחימה וברגע יפשטו לעבר אזרחי מדינת ישראל. בתוך המערה את המתחם שבו היה כל האמל"ח, יש פה גם ציוד מזון, מזרונים, ואנחנו בשעות הקרובות נוודא שהדבר הזה מושמד ואת האמל"ח הרלוונטי ניקח איתנו.
It is important to highlight that the IDF had already struck over 3,200 such subterranean targets in recent weeks. Meanwhile, in the Gaza Strip, IDF Chief of General Staff Lieutenant General Herzi Halevi toured the Jabalia area in the northern part of the enclave, during the course of which he conducted a situational assessment with the commanding officer of Southern Command, Major General Yaron Finkelman, alongside the commanding officer of the 162nd Division, Brigadier General Itzik Cohen, and additional field commanders. Initially addressing the state of affairs in Lebanon, General Halevi revealed that he believes that there is a possibility of reaching a sharp conclusion to the war versus the Iranian proxy. בצפון יש אפשרות להגיע לסוף חד. אנחנו גמרנו את השרשרת פיקוד של חיזבאללה הבכירה בצורה מאוד יסודית. General Halevi went on to highlight that while the elimination of Hamas leader Yahya Sinwar was not planned, it was the result of the IDF's unyielding resolve to maintain operational hold of the southern Gazan border town of Rafah. סינואר לא היה מתוכנן, וגם הכוח חיר שם של 450, וגם הכוח של הקורס מטאקים, לא ידעו במי הם יורים. זה לא היה מתוכנן, אבל זה לא היה אקראי, זה לא היה מקרי. זה תוצאה של שיטה. זה תוצאה של לחץ על רפיח, זה תוצאה של הכרעת חטיבת רפיח, זה תוצאה של הפיקוד שהתעקש לפרוס שם לחודש הזה של החגים יותר סדק ולצאת יותר קדימה ולהחזיק שטח, וזה פגש את הבעיה. זה מקצוע, זה לא מקרה. The IDF Chief of Staff continued by stressing that while the enemy remains determined to survive, its aspirations to maintain a hold of Gaza will fail, further highlighting that Hamas has yet again lost control of Jabalia. בנחישות ובהתמדה. זה המפתח. עכשיו, גם הם, אבל אנחנו הרבה יותר. גם כי אנחנו יותר טובים, גם כי אנחנו יותר צודקים, גם כי אנחנו יותר חזקים, ועוד הישג. וג'באליה נופלת, מ"פ ג'באליה נופל, זה עוד קריסה תודעתית, גם פיזית, גם תודעתית. ואם אנחנו הורגים את מח"ט צפון הרצועה, זה עוד קריסה. עכשיו, המהלכים האלה עוד פעם, אני לא יודע מה נפגוש מחר. הלחץ הזה, הוא מקרב אותנו להישגים. Turning to England's capital, London, where Jordanian Foreign Minister Ayman Safadi met with U.S. Secretary of State Antony Blinken, deceitfully claiming that Israel was committing ethnic cleansing in the northern Gazan town of Jabalia, while further highlighting the Hashemite Kingdom's demand for an immediate end to Israel's defensive ground maneuver in Lebanon, stopping short, of course, of expressing any sense of outrage over the belligerent year-long cross-border attacks against civilians of northern Israel by Iran's proxy Hezbollah. As you mentioned, the humanitarian situation is really difficult. We look at northern Gaza now where we do see ethnic cleansing taking place, and that has got to stop. In Lebanon, I think the Lebanese government is clear now. It wants to implement Resolution 1701, so that should be implemented and save, again, hundreds, thousands of lives that are being killed. Secretary Blinken, for his part, highlighted the imperative to reach a conclusion to the war in Lebanon by implementation of UN Security Council Resolution 1701. The most important thing is to drive toward the diplomatic resolution to get the understandings that are necessary for the full implementation of 1701. And the sooner we're able to do that, the sooner we're able to get a resolution. Meanwhile, we want to make sure, we want to see civilians protected. We want to make sure that Lebanese armed forces are not caught in the crossfire. And certainly, we want to make sure that in places like Beirut, there is a real effort to make sure that people are not harmed, that civilians are not caught up in this crossfire. Meanwhile, in Washington, Pentagon Deputy Press Secretary Sabrina Singh addressed a question regarding the delayed arrival of the USS Harry S. Truman strike group to the eastern Mediterranean, as was initially anticipated. In terms of the Harry S. Truman, first, let me remind you that in the CENTCOM AOR, we still have the Lincoln operating. The Truman, as I know folks
track where our ships are moving, was always scheduled to do this exercise. It was a planned exercise. She is in the UCOM AOR continuing to operate. I don't have any announcements to make on her movements other than that she could, continue to operate within the UCOM AOR, which includes the Mediterranean. But it's important to remember that we've not only have the ABE operating in the CENTCOM AOR, we've augmented our airframes as well. And so, we have, a lot of air power in the region. And of course, as you're tracking, we also have the THAAD battery that's in Israel. So, for more on the Harry S. Truman, I'd refer you to, UCOM or the Navy to speak to her movements, but I don't have anything to announce today. Meanwhile, in the Russian city of Kazan, President Vladimir Putin, in a culminating press conference of the BRICS summit, addressed Russia's support for Iran, which includes electronic warfare systems, among others, claiming Moscow's support for Tehran intended to create conditions to settling the situation by finding mutual compromise. Thank you for watching TV7 Israel News. I would like to encourage you, pray for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. Separately, if you're blessed by our productions, which are exclusively donation-based, please consider supporting our programs with a donation. You can do so via our website at www.tv7israelnews.com. I'm Jonathan Hessen, wishing you a Shabbat Shalom u'mevorach, and God willing, we'll see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.